Hello, dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал Russian for Everybody. And today we will discuss the difference between two Russian adjectives, ЖАРКИЙ and ГОРЯЧИЙ, which both mean in English hot. So in English language or in some other languages, in Turkish for example, we have only one word that means hot. In Russian, we have two words. So let's find out the difference between жаркий and горячий. So, жаркий мы используем, когда говорим о погоде, о климате, о месте, о стране. So we use it when we talk about the weather, climate, about some place or a country. Примеры, examples. Жаркий день, жаркое лето, жаркие страны. And in some idiomatic expressions like жаркий спор, жаркая пора, жаркий выдался денек. Жаркий выдался денек, it means that был очень трудный день. It was very difficult day. Был очень трудный день. Жаркая битва. And the word горячий мы используем о предмете, нагретом до высокой температуры. So we use this adjective when we talk about the item which was heated to very high temperature. Примеры, examples. Горячий чай, горячая вода, горячий песок. And in some idiomatic expressions like горячая любовь, горячий парень, горячий темперамент, горячая голова. So as you see, many expressions are connected with love. And also possible to use both adjectives жаркий and горячий with the word поцелуй. Например, горячие поцелуи or жаркие поцелуи. Горячие поцелуи и жаркие поцелуи. Okay, I hope that the difference is clear. Please write me your own examples of жаркий and горячий. Write me your questions if something was unclear. And if you want to support my YouTube channel, please make a donation to thank me and say спасибо for me. Большое вам спасибо. See you next time. До встречи и пока-пока.